tunaweza ku settle down kidogo kisha tuweze kuanza. Mimi ninaitwa Bernard Lolasho, member wa Kenya Indigenous Youth Network KIN, na mimi ni mwenyeji wa Laikipia, na ningependa tukapate kwanza kwa introduction ya panelist wenu, na ningependa kueleza kwamba mimi ndio nitakuwa moderator wenu. Kwa hivyo naomba mniradhi wenzetu kutoka Tanzania kwamba Kiswahili changu kimechanganyika na Kizungu, kwa hivyo mtanisamee nikichanganya. Naam, asante sana. So introduction ya panelists kisha tutaanza panel discussion. Karibu sana. Jambo mkutano. Hatujambo. Kwa majina mimi naitwa Olive Imani kutoka DRC. Nashukuru kwa mwaliko ambao tulialikwa kutoka ku DRC mpaka hapa. Nikizani tangu siku mbili tunazungumza juu ya matatizo, lakini sisi tuna tatizo kubwa. Tuna tatizo kubwa hata kama tunasema juu ya ardhi kwa ajili ya haki zetu, lakini tuna tatizo kubwa huko kwa nchi ya Kongo. Kwani tunatatizwa sana kati ya Kongo ya Mashariki na Kusini. Kuna kikundi ambacho wanaita M23 inatutatiza sana. Sisi kama tutatetea haki yetu, lakini kwanza kuna hii kikundi ambayo inakuja kwetu kwa ajili ya kusema wakamate Olive. Hiyo eneo. Olive? Oui? Tafadhali jiintroduce, tujieleze kisha tutakuja ukapate presentation, so that kwa sababu ya muda pia. Jina tujipate Jina? Naam. Useme wewe ni nani, umetoka wapi, kisha tutakuja kwako. Pass the mic. Yes. Kwa majina nimekisha kusema kama mimi ni Olive Imani, natokea katika DRC. Asante. Next. Jambo. Hatujambo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kwa majina naitwa Rukia Wako. Natoka organization inaitwa Pastoralist Women for Health and Education, Isiolo County, Kenya. Asante Rukia. Good afternoon everyone. Afternoon. Jambo. John Laprasanti is my name. Mimi ni Mkenya na mimi nafanya kazi na shirika la Samburu Women Trust. Hamjambo nyote. Hatujambo. Kwa majina ni Rosemary Nenini kutoka Kenya. Nimetoka shirika la Twala Cultural Women. Asante. Asante Rosemary. Good afternoon the invited delegates. By the name I'm called Peter Akono, current CC, County Executive Committee member for Lands, Housing and Urban Areas Management from Turkana County. Thank you. Kongamano hamjambo. Hatujambo. Hamjambo tena. Kwa majina ni Edward Odhiambo. Mimi ndio Land Management Coordinator kutoka Samburu County. Nafanya kazi na Wizara ya Ardhi. Asanteni. Asante sana. Kwa hivyo hatuna muda mwingi. Kwa hivyo ningependa tunapoanza mazungumzo haya ama discussion hii kwamba ikarudi tu. Tutakuwa tukizungumzia maneno ya kina mama na maneno ya livelihood zao na jinsi ambavyo wanahusika katika conservation. Kwa hivyo hayo ndio mazungumzo ya kikao hiki, kwa maana tuna kikao kingine kabla twende kutafuta chamcha. Kwa hivyo tungependa tuanze straight away kutoka DRC, utueleze changamoto mnazopitia na pia ni nini mmeweza kufanikiwa na ili tukapate kuendelea. Asante sana. Asante na shukuru. Asante. Sisi wakina mama katika DRC tunapitia magumu mingi, yani probleme zetu, yani shida. Ndio maana nilisema kwamba sisi kwa muda kama na huo tunasema juu ya ardhi yetu wala kutetea haki yetu, lakini wakati sisi tunatetea haki na tuna ingine shida kuu ambayo inatukumba ni kwa ajili ya vita ambayo inajitokeza katika DRC,
nchini mwa mashariki mwa Kongo na kusini, kwani tunakuwa na shida ambayo hii kikundi ambao wanaita M23 inavamia sana nchi yetu. Na hata kama sisi tutasema tunalilia haki yetu, ile kidogo yenye tuko nayo kwa kujitetea wala kwa kuomba haki yetu, na ile nafasi tena kesho au kesho yake mnaweza mkasikie tumeondolewa huko na tumetupwa nje. Sasa ya kwanza ni kutusaidia kama vile wakuu viongozi wa Impact watusaidie kwa hiyo. Ninataka kusema sasa juu ya haki kwa ajili ya maprobleme zetu sisi wakina mama. Sisi wamama wa Mbuti katika Kongo, sisi tunaonelewa sana. Tunaonelewa sana kwa hali yetu ambayo tunaishi nayo. Na sisi wamama wa Kongo, wamama wa Mbuti, hatukukuwa na hiyo neema ya kusoma. Hatukupata hiyo neema ya kusoma kwa sababu ya maisha mabovu ambayo tulikuwa tukiishi. Hatukupata hiyo neema ya kusoma kwa sababu wakati walitufukuza kwa maeneo zetu hatukuwa na kitu. Wakati gani tunaweza enda kwa masomo? Hatuna pesa, hatuna chochote. Na kuna wale ambao walipata hiyo neema ya kwenda shuleni, walisoma difficilement, walisoma kwa shida nyingi. Walienda shuleni bila viatu, walivaa ovyo ovyo na walizarauliwa sana, na kuna wengi ambao walikata masomo katikati hawakuendelea. Tulikuwa na shida nyingi sana. Huko kuna wale ambao wanafaa ujeuri wa majamii zingine, wanasema kama mama Mumbuti ukitembea naye wala ukilala naye utakuwa umejiponesha magonjwa. Sijui kama mnanisikia Swahili niko naongea. Ile wanaitumikisha tunaisema kama ni ujeuri. Sijui kama mnaisikia ni ujeuri. Asante. Wanatutendea vitu vibaya. Kuna mara tunaweza kuwa katika mkutano, kuna wengi wataanza sema sitakaa pamoja na huyo mama. Wanatuonelea, wanatudharau sana. Saa zingine tunaweza kuwa tulipata hiyo neema. Kuna wale ambao walipata neema wanasoma kidogo. Wakati tunakaa kwenye mikutano, wakiona sisi tunataka kujidefendre, kujitetea, hao wamama wengine watatuambia ati wewe sio Mumbuti, nyamanza. Acha tunatafuta wale Wambuti ambao wamekuwa wachafu, ambao hawavai vizuri, wamekuwa hivyo na hivyo, hao ndio tunatafuta. Nyinyi sio Wambuti. Ni kusema kwamba hawataki sisi tukue sawa na wao, wanatunyamazisha mara nyingi. Hiyo tunaiona kama ni shida na ni vita kuu kwetu. Oliver, asante sana kwa hayo. Labda ungependa kutueleza kwamba mnafanya nini sasa hivi na mngependa. Yes, pale. Asante. Katika maendeleo yetu tuna vikundi. Kikundi chetu kia kwanza tuko kikundi ambacho tunaita CTA. CTA ni Conseil pour la Terre des Ancêtres. Ni kusema mkiswahili ni shauri kwa udongo wa mababu. Hiyo kikundi, ndani ya hiyo kikundi kinasaidia wamama wa Mbuti kusudi nao wajue kujitetea na kujisaidia wao wenyewe. Ndani ya hii kikundi tunakuwa na ingine ambayo tunaita aveke. Ile maaveke ni wakati tunafaa mchango kidogo kidogo, kisha tunapatia tunagawanya kwa wale wa mama kusudi wafanye uchuuzi kidogo kidogo. Ni wakati ya kutaka na sie maendeleo kidogo kidogo kusudi tukue sawa na wengine. Tunafanya tena sensibilisation kupitia hiyo kikundi kusudi sisi wamama wa Mbuti watoto wetu walikuwa hawasomi, lakini kupitia haya yote tunafanya sensibilisation kusudi wale ambao wenyewe walikuwa wanajisikia hawawezi kupata namna ya kusomesha watoto nao wajue kama kumbe maisha tulikuwa tunaishi zamani tunesha fukuzwa porini, tunaishi sasa na jamii zingine. Sasa tutaishi namna gani? Kumbe na sie afadhali na sie tujikamate sawa na wengine, tuone kama na sie tutaenda tunaonekana hapa mbeleni. Kuna ingine
ni kwa ajili ya maendeleo ile ambayo nimesema. Na wakati tunafanya hiyo yote, sisi hatuna pesa, sisi hatuna, kama mwaenjo ninasema, hatuna pesa yenye inaweza tusaidia kwa kuendelea zaidi. Lakini tunaomba kwa hii kikao ambayo tumekuwa nayo, wale ambao wanaweza wakatusaidie kusudi na sisi tuendelee mbele na tuendelee kwa hii maendeleo ambayo tumekuwa nayo, tunawasihi sana mtusaidie na mtuunge mkono kwa hiyo yote. Asante. Asanti sana. Nina swali nitakuja kwako baadaye, bali tuendelee kwanza. Rukia tafadhali, juu ya muda. Thank you. Kile nataka kusema ni kuhusu women, securing women land right. The topic is that. So sisi women from indigenous background, as we said before, and also the third day of the meeting, I think the cross-cutting issue was that indigenous community have been marginalized for long in different spheres of the world. But if indigenous communities are marginalized, what about women who are triple marginalized in our case? Like in pastoral setup, we know pastoralist community, pastoralist women, they have been marginalized and discriminated for a very long time. And everything, even if it is a natural disaster, comes and it marginalizes women more. Yes, we know we have a lot of goodies in our Constitution, 2010. We know we have a lot of good things in the treaties. And we have a lot of constitutional reform even in Kenya. Those are in papers and not in practice. In practice, things are so different on the ground. Why am I saying so? Women leadership, if I take the topic leadership, women leadership have not been recognized still in our community, in pastoral community, especially where I came from, the Borana community. They have not appreciated yet the leadership of women. Yes, women are conservist, indigenous community are conservist by nature, and women are more conservist. Why am I saying so? Wamama huku mashinani ndio managers of livestock, managers of the family, managers of the community around them, including the social responsibilities. Kwa conserve, if I relate the topic to the conservation, women are the ones who go out fetch firewood. And in the process of fetching that firewood, there is some trees that they are supposed to fetch firewood from, and there are some trees they are not supposed to touch. Especially when they are building these traditional huts. Kuna miti wanafaa kukata na kuna miti hawafai kukata, and they know, and that is the indigenous knowledge that they live with. Kuna herbs, these are herbal medicines ambaye mostly tunapata kwa roots of those trees. Tukiwa nje tukienda kukata those herbs ndio at least tutumie, kuna roots unafaa kukata na kuna roots haufai kukata, and that is the traditional knowledge which is with us, and especially with the women. The leadership aspect of women in Kenya, it was entered in 2010 constitution, and it was just very clear. If I may say some few articles, Article 60F of the Constitution of Kenya says equitable access to land and securing land by all genders. This comes clearly on paper, but on the ground things are different. Because yes, we are supposed to access the land, we are supposed to use the land, but ownership is a nightmare for a pastoral women, wherever we are. We manage the livestock, we manage those livestock and other properties, including land. So owning a cow for a pastoral woman is not there. We are not supposed to own a cow because cow belong to men. The land, which is more precious, belong to men. So securing
a land by my name is a nightmare to me in the rest of my life. Why? Because we have been marginalized by the situation, and we have been marginalized by our men even more because they are the custodian of these traditional bylaws. I believe because they are the custodian, that is why they marginalize us more. So I can tutaifikia, tutaitumia, but kupata a 50 by 100 plot by my name is not there. Constitution is very clear. Section 27 subsection 3 inasema all men and women have equitable access to land. Yes, it is there, but when are we going to realize it? In practice, it is not there, but on paper it is there. It is not implemented. It is not implemented yet. If I come back to leadership again, Paule, women representation remain very minimal at maybe even national level, and that is where the decisions are made. Because in like 10th parliament, we only have like 9.8% of the women represented in that parliament. But there is some gradual improvement in 11th parliament where we have 20.7% of the elected members. So my point now goes to where land being a very critical asset in the community. There is a decision at a certain level where it is made, and at that level, most of the time, women are not represented. And I think that is why our marginalization is still there as pastoralist community. Even at different institutions, different committees who are discussing something around land tenure, we are not represented, and that is why we are still marginalized on the issue of land ownership. Thank you. Thank you. I will come back to you with just one question. Carry on. Yeah, asante. Kwa majina mimi naitwa John Leparasanti, na mimi naomba mtaniwia radhi, nitakuwa nikichanganya lugha kidogo. So I am here on behalf of Samburu Women Trust. Samburu Women Trust is an indigenous women-led organization that works in Samburu, Isiolo, Laikipia, and Marsabit counties. And Samburu Women Trust is also the convener of an existing Indigenous Women Council. That is a 40-membership council that brings across Indigenous women, pastoralist women, fisher folk communities, hunters and gatherers communities across the country. So we are the convener of the Indigenous Women Council. And I would just like to be so much precise on land, because that's the subject of discussion here, and more particularly on the spaces of Indigenous women on matters land rights, tenure security as well, and land ownership. The Community Land Act of 2016 provides an avenue for tenure security, ownership issues, and it really clearly outlines the process of land registration, that how it should be done. It's unfortunate that many communities in Kenya today have not yet registered their community lands. A few have transited from former group ranches to the community lands now. Most of the former trust lands, currently referred to as unregistered lands, have not yet registered their lands. So Samburu Women Trust works closely with Indigenous women to ensure that those spaces are taken advantage of for the opportunities of women inclusion, participation in those key processes. So as Samburu Women Trust, we have been closely working in Laikipia, Samburu, and also Isiolo in supporting communities to register their lands. To be more specific, our efforts has been, as much as we support communities register their lands, what's the space of women? Kazi yetu kubwa imekuwa ni kujaribu kusaidia jamii. Ndio tunasema Kiswahili. Imekuwa kujaribu kusaidia jamii kusajili ardhi. Lakini tukisaidia jamii pia kusajili ardhi, je, nafasi ya kina mama iko wapi?
Sasa hivi jamii mingi hazijaweza kusajili ardhi, especially former trust lands. Kulingana na sheria Community Act 2016, nafasi ipo ya kina mama kuhusishwa na kujumuishwa pia. Kulingana na kazi ambayo Samburu Women Trust imekuwa ikifanya, space ya kwanza yenye tumekuwa tukichukua, kuna hii Community Land Management Committee. That is formation of at least 15 membership members, and we ensure that a good number of indigenous women are also elected in that committee. Besides that, wherever communities try to organize to register their lands, kuna hii mambo ambazo mingi zinahitajika ili jamii iweze kusajili ardhi. Kuna kitu inaitwa bylaws. Kazi yetu kubwa pia imekuwa kujaribu kusaidia jamii kutengeneza hizo bylaws. Na hizo bylaws zinastahili kuwa jumuishi na pia husishi. Inafaa kuelezea mambo ya matumizi ya ardhi za kijamii, mambo ya kufanya decision making, mambo ya governance, na pia nafasi za kina mama katika hizo spaces. So our key role is to have been ensuring indigenous women participate in governance processes, decision making processes, and also in the process of development of community bylaws before registration. Vile vile pia tumekuwa tukijaribu kuleta jamii tofauti pamoja through organizing linking and learning events. Naona kuna wamama wengi wa Kanzo hapa, tumekuwa na hizo exchange visits kuleta wao pamoja kuweza kusemezana na pia kutengeneza hiyo uhusiano za kijamii. Ninapoendelea kumalizia, kumekuwa na changamoto kwa ardhi za kitamaduni. Weka zile kesi za historical land injustices. Baadhi za hizo kesi zimewekwa na bado zinaendelea, na nafikiri kuna representative hapa wa National Land Commission. There are historical land injustices that many communities in a community in Laikipia, some in Isiolo have submitted, and with the progress is good. We are aware that most of discussions are happening virtually on those historical issues. There is also an issue of community names during inventories. Samburu Women Trust has also supported many communities to challenge those inventories because they were not consultative, people were not involved, and people were not happy with the community names. And as you are aware, according to the Act, an inventory is just a guideline on how it demonstrates the unregistered land in that county. So if the inventory was submitted and people are not friendly with the community name submitted in the inventory, they had to challenge. So tulijihusisha pia na kazi kama hiyo kusaidia jamii. We have also done a study, a fact finding. It's in public domain on women and land. Na hiyo iko kwa website kwa wale ambao wanaweza kuingia, na pia tuko na hard copies tunaweza wapea baada ya hii session. So mimi sitasema mengi, nitapeana bandi hii. Asante. Asante sana John. Rosemary tafadhali. Asante sana. Kwa majina naitwa Rosemary. Nitajaribu kuongea Swahili lakini madada zangu munisamee, mimi siko perfect sana na Swahili. So naongelelea kuhusu shirika la Twala. Sisi ni wamama wafugaji, na changamoto ya wamama wafugaji hufanana, maana sisi ni semi-nomad, jamii ya kuhamahama mara mingi kufuata lishe ya mifugo. Na katika jamii ya wafugaji, wamama kurithi ardhi ilikuwa ngumu kidogo, maana kwa group ranches hakukuwa na hata jina ya mama katika ile sheti ama ile register. Lakini sisi tuliweza angalia mambo kadha wa kadha, kama vile unapohamahama ni vingumu sana watoto wako waweze pata elimu. Jambo lingine ni lishe bora, maana
katika hii tabia nchi kuna hii ukame ambayo yanaenda kwa muda mrefu, na sababu ya hayo hakuna maziwa, sisi tunategemea mifugo, hautapata chakula. Yale matunda ya pori ambao sisi wafugaji tunategemea sana, edible fruits, ile tunakula kishakani, haitakuwa na itakuwa ngumu sana kuwa na lishe bora. Pia itakuwa ngumu watoto kuendelea kwenda shuleni, kwa sababu unapohama basi shule itaathiri masomo ya mtoto, na pia mifugo inapoathiriwa kwa sababu ya ukame, hautapata pesa ya kuendelesha mtoto kwenda shuleni. Pia inaongeza mambo ya gender based violence, ile vita ya katika familia. So tuliweza keti kama wamama tukaangalia, je, sisi ni nini tunaweza fanya tutatue haya shida. Tukaona ya kuwa tuombe hawa wazee wetu waweze kutupatia ardhi mali tunaweza tekeleza mambo yetu kama wamama, na tuliweza fanya kikao na wao na tukapewa hekari 40 na community land 2, Munishoi community land na Ilpolei community land, na tukaweza kuja kama mamfuli ya wamama katika vikundi 6, tukakuja kufanya mambo yetu hapo kwa hizo hekari 40. Moja yapo ikiwa ni kuhifadhi mila yetu. Mambo mazuri ya mila tunahifadhi, yale ambayo si mazuri sana tunaiacha, na moja yao ikiwa ni mila yetu, utamaduni, zile nyimbo, mambo kama ya ushanga, mambo kama ile ya kutengeneza nyumba, ama mambo yale ambayo yanatekelezwa na mama Masai kila siku kunapokwisha hadi jioni. Na hiyo ni mambo ya utalii. Na katika kuhifadhi mila we benefited from tourism. Tuliweza kufaidika katika utalii, maana wengi wanataka kuja kuona mila ama tamaduni. Jambo lingine, tukahifadhi hiyo hekari 40, na sababu ya kuhifadhi tukaweza pata faida, maana yale miti asili ambayo tunaitumia kama dawa, na zingine tunaitumia katika sherehe zetu. Naongelelea mambo ya medicinal plants na ceremonial. Najua kuna wakati ikifika kama Disemba, sisi kutairi wavulana, kuna zile miti ambao lazima iwe pale ndio hiyo sherehe iweze kutekeleza. Sikaanza kumea kwa sababu unapohifadhi mahali mambo hubadilika, mchanga inaanza kupata rutuba. Na kwa sababu ya hiyo tukaweza pia fanya mambo ya kuonyeshana kwa wale watu ambao wangependa kuona mambo ya dawa ya asili na mambo ya hizo miti ambao tunaitumia katika tamaduni, na ikaweza kutuletea pesa. Na pia tukaweza jenga zile nyumba zetu za kitamaduni. Yule mtu anataka kuexperience ile traditional life anakuja na spend pale, na tukaweza kushikana na partners kadha, na kwa sababu ya kushikana na wao tukaweza pata miradi kadhaa. Tumeweza fuga nyuki, alternative sustainable ways, ile ya kuishi kuliko tu kutegemea mifugo. Tukaanza kuwa wafugaji wa nyuki ambao kitambo mama Masai hangefanya. Tukaanza pia kulima, kuweka kitchen gardens ambayo ukiwa na kashamba yako tu kidogo, mama hatakosa iron, mtoto hatakosa fees ya zile pesa ambazo tumeanza pata kule kama wamama ikasaidia sana, maana katika kule kwa boma hata mama ndio manager, so wengi wakikuja na washare zile ideas ama waweze kuelimishana, wewe ni nini unajua, wewe ni nini unajua, basi hapo patatokea mambo mema. Na yale shida ambazo zililetwa na tabia nchi tukaweza kusuluhisha, kwa sababu wakati tulianza pata pesa na tukaanza kugawa dividends na tukaanza hata kuwa na biashara ndogo ndogo na hawa vikundi 6 kule nje, mwisho ya siku mama anaweza weka chakula meza, kwa hiyo hakuna ile vita tulikuwa tunapigana. Mama anaweza somesha mtoto wake, na sisi hatubagui, hatusemi huyu ni mvulana huyu ni msichana, tunashukua wote sawa, maana wote ni sisi tumewazaa. Tumeweza pia lete lishe bora, ile mambo ya malnutrition ama ukosefu ya lishe bora ikaanza kuisha.
Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo sisi tumefanya na imetusaidia sana. Kuna pia hii mimea ambayo wakati ardhi inakosa zile miti yake asili, kuna zile mimea sinamea ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo invasive plants. Kuna moja ambayo imekuwa tisha Laikipia North, inaitwa Opuntia cacta ama quickly pear, sijui kwa lugha ya Kiswahili. Na tuliweza tumia kama wamama kuproduce biogas ya kupigia. Kwa hiyo hakuna kwenda kishaka kukata kuni, hiyo ndio tunaweza tumia na imetuletea faida, maana imekuwa kama learning center, kituo ambayo watu wanakuja kuisomea ama kuangalia, je, hawa mama mumeanziaje hii na inasaidiaje, na wakati watu wanapokuja bila shaka basi tunapata fedha kwa sababu tunawalipisha entry fee ama zile pesa ya kuingia ama ya kusomesha ndio upate kuingia. So wamama from all African wanakuja kule kuangalia kwa sababu imekuwa role model in Laikipia. So hayo ni yangu, asanteni sana. Asante sana Rosemary. Rosemary anafanya kazi nzuri sana pale Twala, na fahamu kwamba atatueleza kwamba best practices ambazo zitatusaidia na wengine wenzetu kina mama ambao wako katika indigenous space. Bwana Akono, karibu sana. Okay, thank you. I think by the names I'm called Peter Akono, current CC for lands. Mine I will be brief because I represent the government and at the same time I represent the people of Turkana County who are here today. In respect to the community land rights of women and youth in Turkana County, we have a lot that we've done, and especially through the engagement since this forum started. Ninataka kusema kwa sababu nimeona wengi wameongea kuhusu, wacha niongee kwa Kiswahili ili zote tuweze kwenda pamoja. Langu kwa njia ambayo tunaweza, jinsi ambavyo vijana na wamama wameweza kunufaika katika hali ya ardhi. Ya kwanza, tumekuwa na changamoto mingi katika eneo letu la Turkana County ili kuhakikisha kuwa wamama wanapata rights zao ama haki zao katika ardhi yao katika Turkana County. Yale ambayo ameweza kuzungumzia ni mengi kulingana na panelist ambao wako hapa, lakini tumeweza kuchukua nafasi yetu tukiwa Turkana County through FAO and UN kuhakikisha kuwa tumeeducate youth on their land rights, how they secure their land, jinsi ambavyo wanaweza kukuza hiyo ardhi ili kusaidika. Moja wapo hayo, tume also integrate the refugee in Kakuma, na especially the UN has decided to help the refugee and the host community who are the Turkana to benefit from that line. Na unapata ya kuwa kuna garage ambayo hata sasa vijana watajenga waweze kutumia kwa sababu hiyo ni ardhi yao na itawanufaisha, watajua haki yao na watatenda kazi jinsi ambavyo inahitajika. Jambo lingine kwa wamama, kuna associations mingi ambayo tumekuwa nayo ili kuhakikisha kuwa wamama wanajua haki zao za ardhi. They have been trained, and now we as the government, we are more happy because we've engaged them on public participation to know their rights on how the ownership of their land. And also as the government, more of the partners from the FAO, the World Bank, they have also helped us so that we are able to realize the importance of land for Turkana County. Na kulingana na hiyo ndiposa tunashukuru hii summit ya impact kuleta jamii yote kwa jumla from East Africa ili kukuja kujua changamoto mingi ambao wanapitia katika eneo ambao wametoka. So sisi kile ambacho tunajaribu kufunza watu wetu, tumekuwa na changamoto ya land registration, but I think with the team who are here today, who are representing Turkana County, we've rolled out last year the issue of land registration exercise ili Mturkana ajue haki yake ya shamba. Akipata shamba, tukimaliza mambo ya land registration, especially inventories, ziko kwa Ministry of Land sai, kwa PS. We are still waiting for the approval. Then after that, tutafanya within all towns in Turkana County for land regularization, so that when we come into titling,
And I think in future, we are able to come and benchmark in Samburu, because I've seen the people of Samburu, they have gone far. Sindio? Mnatualika? Yeah, we are coming to benchmark in you, tujue ile, kwa sababu nyinyi mko na group branches. Sisi pia, kuna NRT ilikuja kwetu because of Talo, but ilipitia njia ya mkato sana. Sisi hatungeweza kubali, na in future, if we need partners, kama NRT and many other willing partners who are able to come to Turkana County, pitia kwa serikali, follow the process ambayo inahitajika, engage the community, maana community ndio iko pia na rights ya ardhi yao. Na tukifanya hivyo, tutajua benefit ambayo NRT inatuletea, tutajua benefit ambayo hizo partners wengine wanatuletea, ili sisi wote tutembee tukiwa serikali, tufanye kazi ndio tupate manufaa ya mafuta Turkana County, tuchunge mifugo yetu, na sisi tumeenda mbele kwa mambo ya mashamba, japokuwa tukiregister tu land tutakuwa mbele. Mnakaribisha sana. Thank you so much. Asante sana Bwana Peter. Asante. Kama vile ambavyo nilisema, kwa majina naitwa Edward Odhiambo. Nafanya kazi na Wizara ya Ardhi kama Land Management Coordinator Samburu County. Now kama mkiniruhusu, nitaanza kwanza kwa kuwashukuru Impact na Paran ambao wametengeneza hafla hii, na kwamba wamehusisha jamii zote kutoka East Africa kuja kukaa hapa na kufanya exchange ya ideas, na pia ku learn best practices ya jinsi ambavyo tunaweza tukahakikisha kwamba ardhi zetu za kijamii zinakuwa protected, na pia watu wanapata access to those land rights. Na pia wale wenzetu ambao wametoka kwa nchi jirani, mnapata nafasi ya kujua jinsi ambavyo huku Kenya pia tunashughulikia mambo ya ardhi. Na najua mkienda kule nyumbani, mkirudi kule nyumbani, mtajaribu ku-implement yale ambayo mmepata kutoka kwa hii kongamano. Si pia tumepata kutoka kwenyu, na we are going to learn from your experiences as well. Now, having said that, Samburu County tumekuwa na wawakilishi wengi hapa. Kuna wawakilishi wa wajumbe, tumekuwa pia na CEC, tumekuwa na members wa community, na baadhi yao wamezungumza, na nafikiri mengi yamesemwa tayari kuhusu Samburu County. Kwa kifupi tu, ningependa tukupeana summary kidogo kwamba Samburu iko na sub counties tatu. Tuko na Samburu East, tuko na Samburu Central, na tuko na Samburu North. Generally, mambo ya land registration in Samburu County ilianza mwaka wa 1970s. Na hadi wa sasa, we can say that almost 80% of community land ama ardhi ya jamii katika Samburu County tayari imesajiliwa. Zingine zikiwa ni ardhi ya public. So tumebakisha percentage tu kidogo kama 20% hivi, then tunajaribu kupambana na mambo ya registration yake. Samburu Central, ardhi zote zilisajiliwa kama ardhi ya jamii, na zikawa registered kama group ranches. Samburu East pia tulifanya adjudication, ikakamilika, imebaki a very small percentage, na pia zimekuwa registered kama group ranches. Pia Samburu North, kuna zile sehemu ambazo tayari zishakuwa registered kama group ranches, na kuna zile sehemu ambazo zimebaki ambazo tunafanya mambo ya adjudication kule. Na kwa sababu ya modernization, ama niseme tu urbanization of our towns, especially Maralal town, ambayo iko located in Samburu Central sub-county, juzi lami iliweza kufika pale Maralal. Na kwa hivyo kukawa na ongezeko la wakazi wala ambao walikuja kufanya biashara na settlement na mambo mengine pale Samburu. So kukawa na population explosion, and in the process kukaanza kuwa na demand ya mambo ya private ownership ya lands. So baadhi ya members wa
zile group ranches ambazo ziko katika area hiyo ya Samburu, ya Maralal, walianza kuwa na msukumo ya kutaka kubinafsisha mashamba zao. Na kwa sababu hizi ardhi zilikuwa zimesajiliwa tayari, na kwa sababu pia sheria ilikuwa inawaruhusu kufanya ugavi wa hizo ardhi, waliruhusiwa kufanya subdivisions, na hadi wa sasa group ranches 12 tayari zimeshafanya ugavi ya ardhi zao. Karibu 14 tuseme washafanya ugavi wa mashamba na wamepewa hati miliki zao under private ownership. Group ranches karibu 11, 12 wako na zile consent dissolution na consent subdivision, wako katika ile process ya pia kugawa hizo ardhi into private ownership. Zile ambazo zimebaki karibu 25 hivi ndio zile group ranches ambazo tulitransit into community land. Now hizi group ranches 25 zote zimesha transit into community land kufuatia sheria hii mpya ya Community Land Act. Walichagua viongozi wao na pia walifanya mambo ya update ya registers zao. Wakati sheria ilibuniwa 2016, tulikuwa na bahati kwamba kule Samburu County tulikuwa na shirika zisizo za kiserikali kama FAO, pamoja pia na watu wa Impact na shirika zinginezo ambazo zili hit the ground running na kufanya hamasisho kwa kindani kabisa kuhusu sheria hili. Tulikuwa tunasaidiana nao sisi kama watu wa serikali kuu. So kule Samburu mkiona kwa mfano baadhi ya wale ambao wanazungumza hapa wako na ile enhanced knowledge kuhusu sheria. Tuna bahati hapa kuwa na MCA Mheshimiwa Kaunda. Yeye alikuwa ni chairman ya one of the group ranches ambazo zilitransit into community land, na kwa bahati mzuri pia amechaguliwa pale kuwa mwakilishi wa wodi katika Samburu County. Mmesikia vile ambavyo anazungumza, ako na deep knowledge ya hii act. So hiyo ni outcome ya ile kazi ya hamasisho ambayo tulifanya kule Samburu mpaka ikafika kwamba watu wameembrace CLA na ikawa kazi ni rahisi katika transitioning na hata katika adjudication. So kwa zile ardhi ya jamii ambao bado ni hazijakuwa registered, CLA ama Community Land Act 2016 inatupatia mwongozo kwamba county governments zinastahili kusubmit inventories through public participation ya community members ambao wanachora ramani yao ya claim na wanasubmit claims kwa county government. So pia tulifanya consultation na community members na tulipata claims karibu 9 kama sijakosea. 9 18 initially, but tukai zero down to around 9 communities. Sababu 18 the other 9 walikuwa wana fall katika under land regulations, ile Land Adjudication Act Cap 284. So walipofanya submission ya hiyo inventory, county government ya Samburu iliweza ku submit inventory kwa CS wa lands. Ilikuwa mwaka huu mwezi wa pili, na kwa haraka wizara pia haikupoteza wakati, iligazette an adjudication program. So Samburu County tuko katika tumepea kipaumbele mambo ya registration ya community land, kwa sababu tulikuwa tumefanya hamasisho, itakuwa rahisi kwetu kukamilisha hiyo process. So I believe pia counties zingine zitafuata njia hiyo, mpeane inventory, mfanyiwe pia gazettement ya program ili ardhi isajiliwe. Sisi tunang'ang'ana ardhi isajiliwe ili watu wawe na hatimiliki ya ardhi yao, waweze kufanya management zao. Na nikija kwa mada ya leo sasa, nitoka pale hii ambayo inaguzia mambo ya women land rights and for livelihoods and sustainable conservation efforts. For the last 3 days nafikiri tumeguzia sana kipengele hichi, lakini sasa tunajaribu narrow down kwa kina mama. Pastoralist communities mostly up to a few years back
zinakuwa dominated na elders through those traditional customary land tenure systems. So wazee walikuwa na a big say kuhusu vile ambavyo ardhi inamilikiwa, inatumika, na pia jinsi ambavyo inakuwa managed. So unapata kwamba kwa wakati huu ambao ulipita, nimesema kwamba Samburu basically ni rangeland, apart from Samburu Central ambao tunafanya farming kidogo. Samburu East na Samburu North, ile ardhi rotuba yake vile iko haiwezi kastahimili crop production. So basically ni mambo ya rangelands na grazing ya domestic animals. So in that respect, kina mama walikuwa kazi yao haswa katika umiliki wa ardhi ilikuwa tu ile ku-access ardhi kupitia uchungaji wa wanyama. In terms of real access to or real rights to ownership ya kina mama bado ilikuwa inapitia through wazee, kwamba mzee akiwa ndiye anamiliki ardhi basi atakuwa anaimiliki kwa niaba ya familia yake, mama akiwa pale ndani na watoto wengine pia. So changamoto ilikuwa kwa kina mama ya kwamba ikiwa kwa bahati mbaya mzee awe ameaga dunia, then nafasi yake ya kumiliki ardhi haikuwa inaenda kwa mama direct. Nafasi yake ya umiliki wa ardhi ilikuwa inaenda kwa kijana yake mkubwa. Na hivyo ndivyo vile ambavyo Wasamburu walikuwa wanaheshimu na vile ambavyo iko hadi wa sasa. Hali hii kwa sasa kunakuwa na ile acceptance ya kwamba kina mama anaweza kamiliki ardhi kwa nafasi ya mzee, jinsi tu ambavyo legislations zinatuelekeza. So kwa hifadhi ya misitu, kina mama wa Samburu ni watu ambao wanaheshima sana na environment yao. Kina mama hawawezi wakakata miti pale. Mpira wa Samburu ambao kwa hapa naweza kuisema vyema kunishinda, but ile ambao nimeona ni kwamba kina mama wanaheshimu mazingira. Hakuna ile mambo ya kukata miti, even dead woods hawakati unless tu kuwe na kibali kutoka kwa wazee. So wanaheshimu hiyo kabisa. Hata ile biashara ya kuchoma makaa kina mama wa Samburu haifanyi unless tu kwamba kuna kibali kutoka kwa those community structures. I think yes, we can wind down because of time. Kwa kumalizia tu basi. Juzi wakati wa group branches kwa nafanya subdivisions, tulijaribu kusaidiana na committees za group branches na kusema kwamba ikiwa mzee alikuwa amehaga, tunapatia hati miliki kwa mama. Sababu tuligundua kwamba kijana mkubwa akichukua ardhi kwa jina yake, then kulikuwa na uwezekano yeye kujaribu dispossess the others of their rights. Tulihakikisha kwamba wale ambao wanagawa mashamba tulipatia kina mama hati miliki kwa zile sehemu ambazo wazee walikuwa hawako. So nikimalizia tu ni kwamba ningehimiza ya kwamba organizations ambazo zina deal na mambo ya kina mama kama ile ambayo tumesikia sasa Samburu Trust, Women Trust, mnaweza mkafanya kazi pamoja na kina mama ili muwahamasishe kuhusu haki yao ya umiliki wa ardhi. Pia juzi wakati wa transition ya group ranches, hapo mbele kina mama walikuwa hawana nafasi kwa management ya community land. Lakini CLA imeturahisishia kazi, inasema kwamba a third of the members lazima wawe ni wa jinsia tofauti. So kina mama waliingia katika nyadhifa zile, na ile changamoto ambayo bado hiko ni kwamba hawajajitoza kimasomaso katika ile management, yani ile decision making na day to day running affairs. Wako pale tu kwa sababu ya kufikisha ile idadi, lakini a lot needs to be done kuhamasisha kwamba their voice must also be heard within those committees. Pia kunafaa kuwe na hamasisho through these organizations to make them aware of their legal rights, so that they can to recognize and protect their rights over land.
Pia wakati wa benefit sharing, kwa mfano tuliona wakati ambapo Ketraco Powerline ilipita kwa magroup branches pale Samburu, kina mama waliwachwa nje. Kina mama pamoja na vijana waliwachwa nje kwa sababu hawakuwa kwa zile registers. Na kwa wakati huo ilikuwa ngumu sana kuwasaidia, sababu wazee walikuwa wako na nguvu zaidi kuhusu management ya lands. So kina mama hawakuwa na nafasi ya access benefits sawa na wazee. Lakini hii pia imetatuliwa na hii CLA, sababu sasa kina mama wengi wameingia katika zile registers, na kwa hivyo kama kutakuwa na any benefit to be received by virtue of ownership ya community land, I'm sure watapata their stake pale ndani. So wacha nikomee kwa hapo kwa sasa, tutazidi kujadiliana kwa tukiendelea. Asanteni sana. Asante sana Bwana Edward. Maybe pass the mic mpaka kwa Olive, tujibu swali moja tu ili kupata uelewa. So Olive, ningependa utueleze kama kina mama wa Mbuti wanaweza kupata ardhi ama wanaweza kumiliki ardhi, na ni changamoto zipi mmefanya, na wazia vipi, ni vipi ambavyo tunaweza kuendelea. Tafadhali kidogo tu to settle down. We will be taking only 3 questions and then we'll go out for lunch. Tutakuwa tukichukua maswali matatu kisha tuende kupata chamcha, alafu tukue na next session afternoon. Afadhali sikusikia ulizo. Nimesema nauliza, je, kina mama wa Mbuti mnaweza kumiliki ardhi ama ni, kwa maana umezungumzia kuhusu maneno ya empowerment ama kuweza kutia nguvu jinsi ambavyo kina mama wa Mbuti wanaweza kujisaidia ili kupata mapato yao ya kila siku. Je, katika ardhi na umiliki wa ardhi mmefikia wapi na changamoto ni zipi? Kwa ngambo ya ardhi kuna masehemu kidogo kidogo ambazo sisi tulipewa lakini hazitutoshelee kwa sababu hatuna nafasi kwa kulima, na mulimo inaweza ikatusaidie. Kuna nafasi kidogo kidogo ambazo wametupatia ambazo tunaishi, na ndani ya hizo manafasi ndipo wako kwa saa hizo ndio tunatumikisha kwa kufanya majardin kidogo kidogo kwa kusaidia kusudi tupate kalegime kwa kukula, lakini haijatoshelea bado, kwa sababu kuna wengi ambao wako katika manafasi ambao wanapewa kama vile balocataire, maana sio kwao, wanawapatia tu wakae hapo lakini sio kwao. Ndio maana tunasema tunaweza penda tusaidiliwe kusudi na sisi tupate hiyo nafasi ambapo na sisi tunaweza kukaa kama ardhi ya kwetu, kwani tunanyanyaswa sana katika DRC. Wanatuondoa mahali ambapo tunaweza tukaishi mzuri, kisha wanaenda kututia nafasi ambapo hatuzoe kuishi, na hiyo imekuwa shida kwetu. Asante sana. Nafikiri nimepata, umesema kwamba wanawatoa mahali mnapoishi, wanawaweka lakini hamna umiliki, ni kukaa tu, ni allocation. Asante. So this goes to Rukia and John, and then I'll just take 2 questions from the crowd and then tunaweza malizia kwa sababu ya muda. Umezungumzia kuhusu changamoto ambazo mnapitia. Kile ambacho ningependa kusikia kutoka kwenu ni best practices. Tunaweza aje kuendelea kutoka hapa ili, na what are the lessons learned and what are the best practices that we can put in place so that as from this summit they will be our next action points. Asante. Thank you. Article 81B of Constitution inasema not more than 2/3 of the members of elective and appointive position shall be of the same gender. And despite deadline to be 27 August of 2015, implementation of this provision is still not yet realized. So if maybe
this provision is actualized and implemented, some of this problem will be capped. Best practices at grassroots, maybe like penye nimetoka Isiolo County, some of the women have started recognizing their role in the society and also in the nation building. So if the advocacy continues, wamama waendelee kutetea haki yao na the community embrace women leadership at all levels, even it trickles down to the community level. Pole pole tutatoka ndani hizi changamoto. Lesson learned is we as pastoral community, we still have a very long way to go. Yes, imeanza kidogo and it is taking a bit longer kupik. Kwa sababu tukijaribu agitate for women at grassroots level, utaona like our organization Pastoralist Women for Health and Education tuna support community land registration in 2 wards in Merti sub-county. In that process of maybe community land registration process, tunajaribu kuleta women on board to be the land management committee, on board for them to involve themselves in this awareness. But still utaona kuna laxity, kuna backfalling. Women bado at grassroots level bado hawajaji realize that they have very potential opportunities in this space. Lakini tusipochoka na tuendelee tu kuhamasisha wamama na the entire community on the importance of women on the issues of land, I think with the time it will pick. Yes, thank you. Thank you. Yeah, thank you. I'd like to be so brief to respond to that question. Na ningependa tu kuomba ndajibu na lugha ya Kiingereza. We all understand that as much as land registration is happening, it's good to accept the reality that many communities have not yet registered land. That's a fact. If you go to Marsabit, if you go to Isiolo, especially most of the former trust lands have not transited, neither have they even registered their lands. That's a fact, and in that, I would really think, in my own opinion, that there's need to fast track the entire process of land registration so that we can be talking about having secured those tenant rights. For the existing community lands, we still see a lot of gaps. And I think as a best practice, it's really important to ensure that the community registers are updated, to ensure that women and children are also considered as community members and owners of land. It's really a fact and a reality that if you are not in the community register, therefore you are not, you do not own that land. And it's really important that women are also included in the ownership of land, not only as users of land, but also as owners of land. And when it comes to the entire issue of land registration, I would really like to echo what my brother has just said, that there are counties that have not yet had responses on the inventories submitted. Is really critical because that would be a guideline on how land registration shall happen, especially in those unregistered community lands. So it's really important that communities have a voice in it, they have a say in it, that their community names, the way they want to be appeared in the inventory is just done the way they wish. It's really very critical because when it comes to now to education and other things, that will be a guideline on how it should happen. And for the existing land management committees, we have really witnessed a lot of gaps. When elections are held during the assemblies, the community assembly meetings,
you'll just find that wamama ambao wanachaguliwa ni kuchaguliwa kujazilia. Sio? Kweli si kweli? Kweli. Ni mama bora mama. Which is which? Si ni bora mama? Ama ni mama bora? Yeah, we have really seen a lot of gaps in terms of their roles. You know, when they are elected, they have a lot of responsibilities, and we really see that there is need to empower the community and management committees to understand their roles, to be able even to effectively undertake their responsibilities. Lastly, it's important to also carry out legal awareness on the Community Land Act continuously. Most of the communities that are not registered are not even conversant with what the Act says, and that's why watu wengi wako tu. So it's really important that continuous legal empowerment should be undertaken. Asanteni. Thank you so much, John. Maybe you pass the mic back to Rukia, then we can take to the audience. Only 2 questions, 3, yeah. Only these 3, then we need to go out for lunch. Tafadhalini, you will bear with me. If we have any other more questions, we'll sample them in the afternoon. I'll take the 3. Yes, Rukia, tafadhali. Nitaka ongeza tu kidogo ile kusema kama kuna wale ambao wanapewa nafasi wanakaa pale, na kuna wale ambao wanakaa kama vile walokataire, wanasaidiliwa tu kwa kukaa muda kidogo tu. Ndio wenyewe nitaka tu nifasirie mzuri. Maana kuna wale ambao wako na nafasi kati yetu na kuna wale ambao hawana nafasi. Asante. Asante, Rukia. I'll take questions. Start from here. Naomba nilishachukua 3. Tutachukua yako katika kikao cha afternoon. Sawa? Good afternoon. Thank you. Kwa majina naitwa Loho Abduba. Good practices of our women back home. We have our homes are made of huts. Our women have been doing weaving. Wanatengeneza tutahitaje ya kujenga weaving, munajua, si ndio? Na ilitusaidia sana. Kuna NGOs kama Kivulini imewasaidia sana, wananunua kuweka hiyo mkeka, wanatengeneza weaving kujenga hizo huts for festivals and food cultural festivals. Lakini kuna kitu nimeona wamama kwetu zamani, kwa kuwa wakiwa katika pastoralism, wanatembea, wanahama na mifugo. Wakihama na mifugo, mambo ya kupata kuni haikuwa shida. Umetembea mahali mumefika, kuna ile tu kuni ya kutosha, ile imekauka. Siku hizi tumesettle, tunakaa kwa we've settled, tumekaa na hatuhami sana. Ngamia, mbuzi na ng'ombe wanaenda mbali sana. Tumekaa hapa kwa miaka na miaka. Wamama wako na kazi ya kujifungua, kuwatunza watoto, kupika, kutafuta maji, kuwa na mifugo. Wale hawataweza kwenda mbali, na ile inapeana maziwa hapa nyumbani. Anatafuta maji mbali, anatafuta kuni mbali, akona mtoto mdogo hapa mchanga amebeba. Na kwetu tuko na deserts. Tuko na Chalbi Desert, tuko na Kaisut Desert, so many deserts. Na firewood, kuni imekuwa ya kazi sana, ya mbali zaidi. Wanafanyaje sasa? Unaona mama wameungana, wanatafuta gari ya kuenda kubeba kuni kutoka mbali. Kama hawafanyi hivyo, kuna wale wana commercialize, they are tracking firewood from far ends to sell to them. Nauliza, na nitauliza, juzi nimeuliza, mnakumbuka? How shall we make our women tap solar energy for cooking in their households? Until we work with individual households, tunaona maisha iko mbali kwetu sana. Lake Turkana wind power mumesema inaenda mbali, ni kama unakamua maziwa unauza kwingine, mtoto analala njaa. Tuko na solar energy, vile umeongea juu ya
biogas. Hiyo mambo iko kwa kichwa yangu sana, ni vipi tunapata solar box for households, for at least for the elderly. Tukianza kuleta wakati mbuzi, ngamia, ng'ombe watarudi kukinyesha, hata yule mchanga atajinunulia, sivyo? Tumesema shida zetu tuanze kuitatua sisi wenyewe. Hiyo ndio swali nilitaka kuuliza. Asante. Asante sana. Nafikiri that is an internal question. It's not si ya mmoja wetu hapa, lakini tutafikiria kutoka hapo. Asante sana. Okay, thank you so much for this time. And I want actually to appreciate our the team that is before us for their deliberations. And there is an old man that was seated next to me, and he gave his question to me to ask. And since I come from the same place with him, and I think I have the honors to ask the question. Na utueleze wewe ni nani tafadhali. Yes. Okay, kwa majina yangu naitwa Emma Akai. Mimi ninatoka shirika moja ambaye ni member ya Paran. So nataka kuuliza swali kwa niaba ya mzee mmoja ambaye ameondoka, anaitwa Alois Losike. Anatoka Samburu North. Na kwa sababu pia mimi by good luck natoka the same area, nikaona ni vizuri niweze kuuliza kwa njia hii. Mr. Odhiambo ambaye ni land coordinator Samburu, kuna inventories ambazo zimekuwa actually submitted to the ministry for registration. And swali ambayo mzee Alois alikuwa anataka kujua, umetueleza kwamba hizo inventories mumeweza kuzipunguza zikabaki 9. Ni nini lilisababisha kupunguzwa zikawa 9? Hilo ni swali la kwanza. Pengine utatueleza kwa kina, pengine kama ni mambo ambayo tulitajua ya majina, ya lack of consultation, ama ni nini hizo mambo zote, pengine utatuelewesha. Swali la pili ambalo ameuliza ni kwamba kama sehemu yake ya KAWAP liko katika zile inventories ambazo zimewakilishwa. Ameuliza kama sehemu ya KAWAP iko katika zile 9, kwa sababu umetuambia zimebaki 9, kama iko among zile 9 ambazo zimewakilishwa. Thank you. Asante. So maybe kabla tujajibu tuchukue the first batch of 3, kisha tutakuja kwako, alafu ndio naona mikono zenu. Asante. Tatu. Asante. Mimi kwa majina ni Gai Makuluka Mkumo kutoka DRC. Nilipendelea niweze kusaidia Mama Olive kwa yale ambayo inakuwa mambo matatu kwa ajili ya haki ya wamama, kwa ajili ya ardhi. Tunakuwa na changamoto pia na perspective ambayo tunaipangilia pamoja na wamama, pia na yale ambayo tunaita approach, yani mpangilio ambao tunaweza kuyafanya ili waweze kufikia kiwango fulani. Kwa ajili ya changamoto wamama wanakuwa na wamama wa Mbuti katika nchi ya DRC, kuna kuwa ya kwanza ni kukosa udongo. Hiyo ni changamoto kabisa ambayo inakuwa tatizo hata kwa kuweza kugharamia jamaa. Kia pili, kuna kuwa mapungufu ya kutoenda shule. Hiyo inakuwa nayo shida kwao na inaleta hata kutupwa nje na wamama wengine. Na kia tatu, yale ambao inakuwa shida kwa kuweza kushirikishwa pamoja na wengine. Alafu tulipangilia yale ambayo inakuwa mpango kwa ajili ya kusogeza wamama wa Mbuti mbele. Tunaipangilia kamata kuweka shule kwa wamama wakubwa, yaani ya kuweza kuwatia kwenye shule ili waweze kujifunza, kujua kusoma na kuandika. Na kingine ni kusema kuwashirikisha kwenye mikutano ili waweze kujua kivipi wao wenyewe wanaweza kujua kujitetea kwa ajili ya haki yao. Alafu kwa yale ambao tunakuwa kama vile approach,
ni kusema kusudi waifikirie nini tunaweza kupanga pamoja nao, inaomba wasindikizwe. Ndio maana wamoja tunawapeleka katika vikundi ya wale wanatetea haki ya wamama kwa ajili ya ardhi, ili waweze kupata elimu kidogo na wajue namna gani wanaweza kutetea. Maana kuna swali ambao, kuna neno ambao wanasema unapofunza mama unafunza ulimwengu mzima. Maana mama azaa mtoto, yeye anamfunza kutembea, yeye anamfunza kitu chochote, na kama mama hajue kitu, unajua hata na mtoto hawezi kujua kitu. Na ni yale ambayo tunakuwa nayo kwa ajili ya wamama wa Mbuti. Shida ni wengi, na ninajua kwa yale ambayo tunafanya leo wanapata jambo kidogo ambao wanaweza kufikishia mama wengine. Swali langu ni inahusu kiongozi wa kutoka Samburu County. Yeye hapo tulipenda atujulishe namna gani aliweza kushirikisha wamama huko ku Samburu County, ili waweze nao kupata nafasi na waweze kuwa na hiyo hatua ya kupanda pamoja na wengine. Kwani sisi wamama wa Mbuti hawana wawakilishi hata kwa government, hata ya chini hawako, na hiyo inakuwa tatizo. Kunaweza kuwa watano ambao wanajua kuandika, lakini namna wamtwae ili aweze kuwa hata kwa kazi, hata kufanya hata kazi kidogo haiko, na hiyo inakuwa tatizo. Asante. Asante sana Gali. Kwa hivyo wacha tukapate kujibu hizo tatu, tutachukua next batch of 3. Labda as you add with that, najua una maswali mengi, wacha nikuongezee moja. Wakati ambapo mlikuwa mnafanya adjudication kutoka group ranches ama community land, mlihusisha kina mama ama kina mama walipata nafasi ya kwa zile ambazo wameadjudicate, walipata nafasi ya ku-own land ama kulienda vipi? Asante. Asante sana. Nafikiri niko na maswali 3 ambazo zimenilenga mimi. So nitaanza na swali moja lile la Emma Ekai, ambao pia alikuwa na amplify ile swali ambalo alikuwa imeulizwa na Alois Losike. Now hiyo eneo ambao mnahitaji kuwa kama ni CAWAP ni ardhi ambayo inapatikana sehemu ya Samburu North. Naam, na kitambo tunajua kwamba ilikuwa ni trust land. So katika ile harakati ya kusajili ardhi ya jamii ambao ilikuwa inajulikana kama trust land, kuna kipengele cha sheria ambao huwa tunatumia kufanya mambo ya adjudication na mambo ya registration ya ardhi kama hiyo ya jamii. Kipengele hiyo kwa wale ambao wanajua tunaita Land Adjudication Act Cap 284. Hiyo kipengele kama unaweza kuipata na kuisoma, inakupatia taratibu ya kufuata wakati ambapo unasajili ardhi ya jamii. So hiyo ardhi ambayo inajulikana kama CAWAP ilikuwa declared kama adjudication section I think in 2014, na hiyo ilikuwa ni kabla ya formulation ya Community Land Act. So adjudication ya hiyo ardhi inafuata hiyo kipengele ya sheria Cap 284. So kwa sasa tunaweza sema kwamba bado iko katika ile process ya demarcation, ya adjudication na registration. Hiyo sheria inatambua kwamba kuna ardhi ambayo jamii kwamba jamii wanaweza wakaleta claim kwa kipande cha ardhi. I think hiyo ndio ile claim ambao Losike alikuwa anazungumzia, kwamba waliweka claim kwa kipande cha ardhi. Until that point bado ni claim tu. Na kuna uwezekano pia kuwe na counter claim, kwamba kuna jamii nyingine ambao pia wana hamu ya kutaka ardhi ile isajiliwe iwe yao. So mahali ambapo kuna counter claims kama hiyo, kuna taratibu ya kufuata, na hiyo sheria natupatia hiyo nafasi. So ningewahimiza tu wale wenyeji wa CAWAP kwamba muwe na subra. Process ya adjudication hiyo sehemu bado inaendelea, tujaikamilisha bado. So itafika na wakati ambapo tutapatia nafasi wale jamii mbili ambao wana lay counter claims kwa ardhi hiyo waweze kusikizana na kuelewana
kwa ile njia mwafaka ya kumsajili ardhi hiyo bila kukandamiza haki ya mtu mwingine yote. So iko katika process, tuelewe hivyo. Kwa sababu gani haikuwa katika baadhi ya yale jamii 9 ambazo zilienda up kwa ile land education kwa ile inventory? Ni kwamba wakati Samburu County Government walitangaza kwamba jamii zilete claims zao za ardhi ya jamii, tulipata claims zilikuwa submitted from 19 communities ambazo ziko spread all over Samburu County. Tulipofanya changanuzi ya hizo claims, tulirealize kwamba kuna zile claims ambazo zilikuwa zina fall within areas zile ambazo zimeshatambuliwa under the act ambao nimetaja hapo mbele ya Land Adjudication Act. Hizo ardhi ambazo zilikuwa zina fall katika hizo sehemu hazikuwa zinaingia katika inventory. CAWAP ikiwa mojawapo ya hizo ardhi, kwa sababu CAWAP tulikuwa tayari tumeshaibuni kwa ile sheria ya Land Adjudication Act, na kwa hivyo mpaka ifuate utaratibu mpaka ya mwisho. Kuna wale ambao walikuwa wana fall katika unregistered community land. So hao ndio zile jamii 9 ambao eventually jipata katika ile gazette notice ya education program. So hiyo ndio sababu ambapo inafanya CAWAP isiwe katika hiyo inventory. Nafikiri nimejibu swali vizuri, Madam Ekai. Sawa. Yule mwenzetu kutoka DRC anauliza tulifanya vipi kuhusisha wanawake katika management ya ardhi. Kwanza sheria ya Kenya natambua uwepo ya kina mama na pia natambua haki ya kina mama katika umiliki wa ardhi. Sheria ipo, na pili, wakati ambapo tulikuwa tunafanya transitioning, hiyo sheria ndio ilitupatia nguvu ya kuweka kina mama katika management ya ardhi. So ningependa kukuhimiza kwamba mkirudi kule nyumbani, labda jaribu kuongea na wakilishi bunge wenu, wajaribu kubuni sheria kama hakuna, ili kwamba uwepo ya kina mama ama nafasi ya kina mama katika management ya ardhi iwe kitu ambayo iko entrenched katika sheria. Hiyo ndio njia moja ambao inaweza kukupatia nafasi ya kuhakikisha kina mama wako katika management and even sauti katika management ya ardhi. So sisi hapa ni sheria ilitusaidia, na pia wenzetu ambao tunafanya nao kazi kule Samburu walikubali kwamba imefika wakati ambapo sasa kina mama hawezi wakatengwa kando na mambo ya management ya land. So haikuwa ngumu, hata tukifanya zile transitioning, haikuwa ngumu kwetu sisi kujumuisha kina mama. So nafikiri hiyo pia inajibu ile swali ambalo ulikuwa umeniuliza kuhusu wakati wa transition na vile ambavyo tuli-involve akina mama. Walijua na wazee wakasema kwamba nafasi 5 tumewachia kina mama, hao wenyewe wajichague na watupatie viongozi wao pale. So kwa sasa tuko na kina mama katika management ya community land. Pili, wakati wa zile subdivisions za group ranches, sababu kuna zile ranches ambazo zimesubdivide into private ownership, tulisaidia kina mama haswa wale ambao wazee wao wameaga dunia. Tuliwasaidia kuhakikisha kwamba majina zao zinaandikishwa katika zile hati miliki ya ardhi. Asanteni kwa sasa. Asante sana. We'll take the next batch of 3 only questions. The first session tukirudi ni kujibu hizo 3, kisha tutaingia katika awamu ya vijana. So next lot of 3 questions. I have 1, 2. Yes, we are just taking questions, then we'll respond to them in the afternoon, and then we'll start the youth session. Yeah, just 3 questions. Amjambo wote. Hatujambo. Mimi naitwa Gabriela Lorere, natoka katika organization naitwa Samburu Wellbeing Initiative for All, member of PARA. Swali yangu leo ni kuhusu Laikipia North. Generally Laikipia County. Laikipia County, Waturkana ni the second largest community kwa Laikipia County kwa numbers.
lakini hao Waturkana, leo tunaongelea mambo na land. Waturkana kwa hii county ndo makota. Ukitoka Rumuruti mpaka Nanyuki, hiyo barabara yote unaona watu wanaishi hapo ni makota. Anytime wataambiwa waondoke. Na kitu ya pili, hata ukienda Rumuruti hiyo side ya Marura, Kinamba, hakuna mtu ako na title deed ya land. Wote ni makota, na hiyo land sijui hata ni ya nani kwa sababu community hawapei. Na changamoto ni kubwa kwa Waturkana wa Laikipia County, mtu anakuwa old bila kuwa na ID. Swali yangu inaenda kwa impact na organization zenye ina work na indigenous people. Yes, mnatetea watu wote kutoka jamii ya indigenous people. Lakini inakuwaje Mturkana anaishi hapa Laikipia North na huyu Mturkana mpaka sasa ana title ID juu ya vetting yenye Waturkana wanakuwa subjected, na hii committee ya vetting wanaitisha watu wadogo pesa kama ati wanasema hawajui baba yako na umesaliwa hapa, umesomea hapa. Itakuwaje kama sisi kama organization tuko hapa tukisema mambo na land ikiwa hata ID peke yake hiyo community hawana? Hiyo ndio mambo naambia impact Samburu Women Trust. Januari mimi nitakuwa mlango wenu nikibisha mtetee Waturkana wapate ID ndio to move to the next subject. Asante sana Gabriela. Asante sana. Kwa majina naitwa Grace Lolim, Director wa Isiolo Gender Watch, member of Paran Alliance na pia chair ya Indigenous Women Council. Mama kutoka Burundi, nafikiri nilikuwa nataka tu kueleza kwamba tunasemekana kwamba kuna haki ya kila mtu. Lakini ujua kwamba haki yako huwezi ukapatiwa kabla wewe mwenyewe kutafuta. Mtu anaweza jua kweli una haki, lakini ni mpaka nyinyi muweze kuamplify voices yenu kama kina mama, mkuje mkakuwa wengi, isije kuwa ni wewe peke yako unatembea. Mkikuwa wengi mnaweza kutetea haki yenu. Nafikiri kuna mtu pia aliuliza hilo swali. Ni kwamba ili wamama waweze kujihusisha katika maamuzi, lazima waparticipate kitu ya kwanza, na lazima watetee haki yao, kwa sababu sisi kama kina mama tumenyanyazika kwa muda, lakini tangu sisi kama wanawake kutoka Kenya, kutoka pastoralist counties, tuweze kuform Indigenous Women Council. Indigenous Women Council ina cover more than 23 counties, na tumeweza kupush issues zetu katika county levels, na tukiona kwamba kuna challenges tunaita wale wengine wako katika county zingine, tunazungumza, tunaangalia changamoto zetu, tunaweka kwa pamoja, na tunaenda kupush kwa pamoja. Na ndio sababu pia nataka kusema kwamba kwa wale wako saizi hapa, tuko na mipango ya kuja kutembelea county assemblies, tuweze kuona ni haje kina mama watakuwa wamehusishwa katika maamuzi, katika mambo ya mashamba, na katika pia mambo mengine ambayo inawaumiza kama gender based violence. Kwa sababu tunapoongea mambo ya land, tuko na mambo ya gender based violence, tuko na mambo ya mila na desturi ambayo imenyanyaza kina mama. Kwa hivyo mama, bado uko katika track, endelea kupanda juu, na ukiona kwamba utaweza hata kutuita mahali pale, tutakusaidia uweze kupata haki yako. Asante. Asante. One more. There was a hand up mbele. Amjamboni. Hatujambo. Mimi kwa majina naitwa Kuresha Bile, nimetoka Isiolo County. Na nashukuru sasa kupata hii fursa, kwa sababu tangu juzi nimeinua mkono juu mpaka nikachoka. Lakini sasa nimeshukuru. Swali yangu ya kwanza inaenda kwa mtu wa land. Ningependa kumuuliza, kwa sababu kama kwetu Borat kuna sehemu ambaye zamani ilikuanga watu wanaishi na wakahama na wakaenda. Na sasa tukisema tutaandika community, tutafanya community land registration, wale jamii wanaweza dai hiyo land waseme ni yao ya mababu zao. Je, tutafanya namna gani, ama tutahamasisha community namna gani ndio hiyo land ikuwe ni wale wenye wanaishi? Kwa sababu wale wanaishi sasa wamekaa sana, na kuna wale walikuwa wanaishi zamani na wamehama kwa sababu ya conflict, na sasa sasa wanaweza rudi kusema hiyo mchanga ni yao. Swali yangu ya pili, nataka kwenda bado kwa
mambo na forest na maji. Kwa kama tungepata watu wa forest hapa na watu wa maji, wale wanasema maji ni yao, wale ambao wanachukua kodi ya maji. Sisi kama wana Borat tuko na mito mbili ambayo inapitia kwetu, na hiyo mito mbili ni Lewa Spring na pia ni Isiolo River. Isiolo River ilichukuliwa na county government wakapeleka airport ambaye sasa hata haifanyi kazi, ambaye wanyama pori wameaga, wanyama pori wanatoka msituni wanakuja mpaka town. Nafikiri mwezi wa pili ndovu ilikuwa kwa petrol station. Asubuhi tukiamka tulikuta ndovu petrol station, na ilileta shida sana ndani ya town. So kama kuna wenye wanahusika, kwa sababu saa hii wanyama pori sio wetu, kuna wale wanachukua pesa yao. Maji sio yetu, kuna wale wanadai. Wenye wanahusika na wanyama pori na maji, kama watahusika kutujumuisha sisi kama wenyeji hiyo maji, kwa sababu saa hii sisi wengi wanakata mito, hata ile miti koko mito zinakatwa mpaka mito imekauka, springs zimekauka, mpaka hata inaitwa nini, samaki zile ndogo ndogo kwa mto zimeisha zote. Kwa hivyo tukitetea ndovu, kumbukeni kuna samaki ndani ya maji ambayo inafaidika na hiyo mto. Swali yangu ya mwisho, kama human right defender wako hapa, wanaweza kutueleza ya kwamba KDF inaweza kufunga mto ya maji na ifanye exercise ndani hiyo mto, ila hali mali na wananchi na mama mjamzito na mtoto mdogo anaenda kununua maji Isiolo town ama Isiolo market, na ila hali mto iko hapo imefungwa, ni exercise. Kwa hivyo sijui kama serikali imepindua jeshi iwe inafanya maji kwa exercise badala ifanye exercise kwa misitu. Asanteni. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutaweza suspend questions tuweze kwenda for lunch. Then when we come back, the first thing is Mr. Edward will respond. Then perhaps we'll move into the next session. Asanteni sana na labda Liban